I'm Jayashree Ravi, founder of PALAM Silks. I'm daughter of Mr. Nalli Kuppuswamy Chetty. So I launched PALAM Silks in 2003. So nearly the brand is almost 20 years old now. As I said, I'm daughter of Nalli, and I got married into the Kumaran family. So Nalli abdingaradhu, it's my father's family name. And when I started, because I belong to both the brands, I didn't want to pick either of the names. So where a name paakumbodhu, I picked Palam is my family name, my husband or family name. So I picked Palam. Of course, adukapprama the people had their own interpretations. They felt it is the bridge between contemporary and traditional silks, because we were focusing more on fusion. So that was people's interpretation. But yes, I thought I like to go in for a short name. So I thought Palam was just 2 syllables and it sounded good. Talking of strategic locations, இப்போ நீங்கள் மயிலாப்பூர் சூஸ் பண்ணி இங்கே வந்து உங்கள் அவுட்லெட் ஆரம்பிச்சதுக்கான காரணம் என்ன? பாலம் சில்க்ஸான பிராண்டுக்கு. Right. The first store, initially the first store that we had is still in Pondi Bazaar. So that was a place very close to my home, and I found it at that point of time, found it very convenient. It's a small store. As some time went by, we had some issues with the property as such. So, but I also always wanted to start one in Anna Nagar, because hub abdin eduthukitingna it's Pondi Bazaar and Anna Nagar. But I kept looking for a place in Anna Nagar because I had some issues with the Pondi Bazaar property to move, but we got a place in TTK Road, First Cross Street. So it was a very nice place. So sorry, whatever you get first, I thought we should go in for that, and that's how we set up the TTK store. And adukapma in a few months itself, all those years that I looked for, I couldn't get, but TTK Road set up Panapma, in a few months I got a good place in Anna Nagar. So, and that was in that Chintamani Signal, not the one. Now we are in 2nd Avenue, but the first one in Anna Nagar was in the Chintamani Signal land. So it was bang on the main road and easy to locate. So we found that the footfall there was pretty good. Whereas engalukku TTK road la paakumbodhu engalukku first cross, it was off the main road. So we'll get phone calls, unga location enga irukku, can you help us, and also the floating customers anga kammiya irundhathu. So we thought, okay, Anna Nagar is doing so well, so why not move to a main road? So that's when we are looking up a Lust Church Road la oru idam kadachadu, De Silva Road and Lust Church Road junction la. So for me it was like, okay, it's bang on the main road. Lust Church Road is nobody will miss that, and people anga nariya vandigal poyindu dhaan irukum and people keep walking around. So I thought location is very important. It will be easy to access. So that's how we picked that. And also of course now we are shooting now in Oliver Road, ஏன்னா அங்கிருந்து நாங்கள் மூவ் பண்ண வேண்டி இருந்தது. ஸோ அந்த லஸ்ட் சர்ச் ரோடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா it was a different format. பார்க்கும்போது earlier there was a bank. ஸோ அதை போகும்போது people felt it's not suitable for a showroom. But எனக்கு I had one concept in mind that we should have like small cabins where வெட்டிங்க்கெல்லாம் வரும்போது you'll find பட்டு சாரீஸ்க்கு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டோ முகூர்த்த சாரி எடுக்க கூட ஒரு 15 பேர் இருப்பாங்க. இட்ஸ் சில கம்யூனிட்டிஸில் இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் இட் செல்ஃப். அந்த சாரி எடுக்கிறதே ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ அது அப்படி இருக்கும்போது ஐ தாட் இட் பி வெரி நைஸ் இஃப் தே ஹாவ் அ ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ், தே கேன் பி நாய்ஸி, தே கேன் ஹாவ் ஃபன், தே கேன் சேட். ஸோ அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிட்டு தட்ஸ் ஹவு வி டிசைன் தட் லஸ்ட் சர்ச் ரோட். Unfortunately, we had to move out because it was a rental place. So when we came here, அதுக்குள்ள times change. So in the format எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டோர் பார்க்கும்போது it will be very nice where you have to browse. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா there's no traditional அந்த counter table எல்லாம் இல்லாமல் the customer can go through the entire collection. She is not at the mercy of the salesperson. என்னதான் salesperson experienced இருந்தாலும் he is going to pick a saree that he thinks will look good on you.
So இப்போ இங்கே இருக்கும்போது customer can go through the entire collection, pick. Of course, there are sales people to help. So that's this format, and that's how actually we came to Mylapore. உங்களுடைய குடும்பம் வந்து ஒரு பாரம்பரியமான பட்டில் வந்து பல வருஷமாக இருக்கக்கூடிய உங்கள் அப்பா சைடில் as உங்கள் ஹஸ்பண்ட் சைடில் நிறைய பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராண்ட் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் புதுசாக பாலம் சில்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை சூஸ் பண்ணி இங்கே இந்த மாதிரியான ஒரு பிராண்டை கொண்டு வந்தீங்க. See, both are brands in silk. Whether you take Nalli or I got married into the Kumaran family, that's also a silk brand. I couldn't pick this or that. So I felt like it's better to go in for a new brand name. And also, at that point of time, when I started this, actually it was started as a online portals. Because on the time, like, every store has a website. அப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. There'll be separate online portals. So I was interested in software. So software relatedா ஏதாவது பண்ணலான்னும் போது this came up. Somebody from eShakti asked if I could supply them pattu sarees. So appo I went into that, and then we went into then people start coming in and they ask for sarees. So I was getting them the wedding trousseaus all done. And அப்படியே இருக்கும்போது தான் I set up one, as a client base increase ஆகும்போது I had to set up one boutique, Pondi Bazaar. So அந்த அது வைக்கும்போது then I realized that it's a small store, so I'm in touch with the customer, I'll attend them myself. அப்போ I realized that there was a need in the customer that wasn't being addressed. That is, youngsters எல்லாம் வந்து why they are moving away from silk அப்படின்னு பார்க்கும்போது we had to do a lot of experiments with silk. We went to the extent of making even pattu something soft and light. ஏன்னா கஞ்சிவரம் அப்படின்னாலே it will be nice, heavy, starched-ஆ இருக்கும். I realized that அதனால தான் வந்து youngsters வந்து are moving away from silk. அவங்களுக்கு they wear it for the muhurtam, but otherwise for all the other occasions they are not wearing it. ஏதாவது டெம்பிள் போனாங்கன்னா அம்மாவோட சாரி எடுத்து போட்டுக்குவது. But I thought this had to change because எத்தனை நாள் as the generations move on, younger generationும் போட்டாதான் நிறைய பேர் பட்டு போட்டாதான் the industry also has to thrive. So அதெல்லாம் பார்க்கும்போது I had to do a lot of experiments. அப்போ we made even silk soft and light. The lightweight silks we promoted that in the 5,000 rangesல. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா even if you step into one college, teachers எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they'll be wearing pattu sarees for even little occasions. Students will be wearing. So இந்த மாதிரி எல்லாம் experiments பண்ண வேண்டியிருந்தது. We had fashion shows. Chennai Express, Shahrukh Khan படத்துக்கு we tied up with them. அதுக்கப்புறமா ஒரு NTR படத்துக்கு we did it for Vidya Balan. We went to the Vogue wedding show. So இதெல்லாம் பண்ணும்போது there's a lot of changes that we did. But if you take Nalli, it is known to be a traditional pattu saree brand. So maybe it was good that I didn't. இப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு goodwill இருக்கு. இப்போ வேணா you can say like, yeah, everything went well. So we can say, yeah, it's a good thing, பண்ணியிருக்கலாமா அந்த பேர்லேயே. பட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அந்த ஒரு நேரத்தில் இப்போது இன்னைக்கு வேணால் இஃப் யூ see all the advertisements of all the pattu saree brands, everyone will have the word trendy there. Anna, when I started it in 2003, the tagline I picked was look trendy in silk, because people are thinking it's traditional. நல்லது தான், but you feel it's culture based, எல்லாமே இருக்கு. But I wanted to make it fashionable that you can wear it for any occasion. So அந்த மாதிரி ஒரு change நம்ம பண்ணும்போது it was a risk that I was taking. So I could not play with the goodwill of a brand that has been built for so many years. And அதெல்லாம் 1920sல இருந்து இருக்கிற brand. So I thought it wasn't fair to do all that. So I think இப்போ வந்து it's worked out well for everyone, because it worked out well for me also, because anyways people knew இவங்க வந்து இன்னாரோடைய டாட்டர். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாலும் they were able to welcome it and accept it with a very open mind, and they were also very encouraging. I think people accepted it because I belonged to one brand. இன்னைக்கும் anyway they associate it. Palamna, okay, we know it is
so and so's daughters. இப்போ சந்தோஷமாக இருக்குது, நிறைய பேர் பட்டு போடுறாங்க. ஈவன் இஃப் யூ see youngsters, you will see them even wearing a lot of silk. இப்போ நிறைய வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாலாம் போடுறாங்க. இஃப் யூ see silk sareesum நிறைய youngsters போட்டுட்டு இருப்பாங்க. See, we focus on, even right from when we started, we used to focus on the 20 to 30, 35 because அந்த ஏஜ் குரூப்பில் நிறைய பட்டு sarees போட்டால் தான் the industry will thrive. And I think it's happening now, and Palam has contributed at least something to that cause. பாலம் சில்க்ஸோட கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் 20லேருந்து 35 இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லலாமா? See, பட்டுன்னு எடுக்கும்போது if you see now you'll find of all ages coming in. But பாலம்னு எடுக்கும்போது I think the more the focus is on 20 to 35. Yeah, but we do have even the higher age group, but mostly will be in this age because I think we have won the hearts with all our concept sarees and different designs and colors. பாரம்பரியமான பட்டு அப்படின்னாலே டி நகரில் நல்லி ஸ்டோர்ஸ், ஸ்ரீகுமரன் ஸ்டோர்ஸ், முகூர்த்த பட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். அது மாதிரி பாலம் சில்க்ஸ் எந்த கேட்டகரியில் நம்ம சேர்க்கலாம், எந்த அக்கேஷனுக்கு நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம்? ரைட். இப்போது when I say youngsters, நிறைய பேர் அவங்களுடைய வெட்டிங்ஸ்க்கு வராங்க. Here if you see, first I think it was we could notice first at Palam. நிறைய வந்து as I said they'll come as a big family to select எல்லாம். But here if you see நிறைய வந்து youngsters அவங்களே வருவாங்க. The to be bride and bridegroom வருவாங்க, அவங்களே பிக் பண்ணுவாங்க. Then they'll say okay, I've picked all this, I like all this, but I'll come back with my family, and then they will come back with the family and purchase that. So அது முகூர்த்தம் பட்டு நம்ம வந்து பிரிக்கவே முடியாது. So when it is பட்டு, it is definitely முகூர்த்தம். But what we focus in Palam is, as I said, என்னோட மிஷனே was more women should wear more பட்டு sarees on more occasions. அப்போது முகூர்த்தம் மட்டும் பத்தாது, they need to wear it for all occasions. நிறைய வந்து நாங்கள் எங்களுடைய கேஷுவல் சில்க்ஸ் அப்படின்னு, இப்போது நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஃபேஷன் ஷோ நாங்கள் பண்ணும்போது we did it exclusively for that. So we had casual silks, muhurtam silks, we had designer silk, and we had concept sarees. So concept sarees under various new designs and styles and patterns, because we used to இங்கே எடுக்கிற பட்டு சாரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it won't be like ஒரு பார்டர், ஒரு புட்டா, ஒரு பல்லுன்னு இருக்காது. இட் வில் பி பிளேஸ்மெண்ட்டே நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவோம். இப்போது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சாரியில் கேத்ரு, the name of the saree is Katra, and 4 buttas, Katra, Q-U-A-T-R-A, Katra. So we had it like 4 butta. So you'll find one big butta on the chest here, you'll find one big butta on the pallu, kizhunga pleats and ஒரு பெரிய butta, and another butta for your blouse. So that is the design. So இந்த மாதிரி எல்லாம் when we experiment, people are definitely, youngsters are attracted to wear it more often in various occasions. So இங்கே எடுக்கும்போது yes, they do come for muhurtams, but we focus a lot on casual silks, which எந்த அக்கேஷனுக்கு வேணாலும் அவங்க போடுற மாதிரி இருக்கும். As far as your product design goes, who does your product design across all the categories? இப்போ என்னுடைய டாட்டர்ஸும் இருக்காங்க, சுனிதா அண்ட் வினிதா. சுனிதாலாம் வந்து she designed folklore collections. ஸோ 2 முறை அவங்க பண்ணது நாங்கள் வோகில் we launched it at the Vogue exhibition. ஸோ அதெல்லாம் like they contribute a lot. So my first daughter Sunita, she designed some collections for us, and 2 பேருமே, all 3 of us go through all our collections. Both my daughters they interact with the weavers as well as with the customers, and designs கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு சில சமயம், most of the times நமக்கு வீவர்ஸ்க்கு வந்து we'll have to guide them. ஸோ இனிஷியலி கஷ்டமாக இருந்தது, ஏன்னா அந்த பார்டர், பாடி, பல்லு அதை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அவங்க வேறு எல்லாம் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க. அண்ட் வீல் கீப் டெல்லிங் தெம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டிசைன்ஸ். ஸோ இனிஷியலாக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தாலும், எனக்கு அந்த சைட்லேயும் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, so and so's daughter, நல்லி செட்டியாரோடைய டாட்டர்னும் போது அவங்க சொன்னால் there must be some reason. So they accept it. ஸ்லோவாக ஒருத்தராக அவங்க அக்செப்ட் பண்ணும்போது that is how it became successful. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க மாற்றிகிட்டே இருக்கும்போது தான் நமக்கு we can give something that is யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி. முதல்ல அட்ராக்ட் பண்ணணும்,
இதெல்லாம் அதனால தான் ஃபேஷன் ஷோவில் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் டு சே தட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பட்டு சாரி கூட நீங்கள் ரேம்பில் ஒரு மாடல்ஸ் போட்ட அளவுக்கு இருக்குது. பட் அங்கேயும் வி யூஸ் டு ஃபோக்கஸ் லைக் வி நியூ வாட் ஆர் லிமிட்ஸ். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு யங் கேர்ள் வெளியில் போனால் எப்படி ஸ்டைல் பண்ணிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி அட்ராக்டட். இது வரைக்கும் உங்களோட ஃபேமிலி சைட்லேருந்து சப்போர்ட் எப்படி இருக்குது, எஸ்பெஷலி உங்கள் ஃபாதர் சைட்லேருந்து? ட்ரெமெண்டஸ் ஐ ஷுட் சே. பிகாஸ் ஏன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒன்று பண்ணும்போது, இப்போ நம்ம ஒன்று புதுசாக என்ன பண்ணுறோம் அந்த டைமில் வெரி யங், நான் ஆரம்பிக்கும்போது 36 அப்போ. ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு தெரியாது. பட் வெனவர் ஐ வெண்ட் அண்ட் ஆஸ்க்ட் ஹிம் இது பண்ணலாமா, ஒரு ஃபேஷன் ஷோ பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஹி யூஸ் டு பி வெரி என்கரேஜிங். ஸோ இப்போது அந்த ஷோஸ்லலாம் கூட வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஒரு ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் 3 years வி ஹேட் வி யூஸ் டு ஹேவ், நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 4 lines இருக்கும், கேஷுவல், டிசைனர், முகூர்த்தம், கான்செப்ட். எல்லாத்துலேயும் வில் ஹாவ் ஒரு 10 sarees அண்ட் தென் ஒரு ஷோ ஸ்டாப். ஸோ 41 sareesம் வீவ் பண்ண ஒரு 7-8 வீவர்ஸ் அதை பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த வீவர்ஸை ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வருவோம், அவங்கள ஆனர் பண்ணுவோம். அப்பா தான் கொடுப்பாரு அவங்களுக்கு அவார்ட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு அவர் கையில் ஒரு அவார்ட் வாங்கும்போது இட்ஸ் அ பிக், இட் மென்ட் மச் மோர் தேன் ஜஸ்ட் ஒன் அவார்ட். ஏன்னா அவங்க பண்ணுற அந்த வித்தியாசமான டிசைனை நம்ம ஸ்டேஜில் கொண்டு வரோம். அதை someone who is known for silk அவர் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து அவங்க இன்னும் புதுசாக பண்ணி நம்ம கேட்குறது ஒன்று இருக்கும், அவங்க இன்னும் கூட வீவர்ஸ் they'll bring even more designs. அது பண்ணும்போது it really worked for us. I think I owe my father a lot. He was like, அவர் அப்போ அந்த டைமில் he was also in the silk saree section. So he was also very innovative in his style and thinking. So I think somewhere a lot of discussions used to happen at home and all that helped, because எங்கள் அப்பா ஒரு ஜென்ரேஷன்னால it's good to have someone in our generation also share views. So I think both ways, me doing something is one thing, அதுக்கு யாரும் அதை ஒரு பிளாக் பண்ணாமல் இருக்கிறதும் இன்னொரு பெரிய விஷயம். டாக்கிங் ஆஃப் த வீவிங் ஆஃப் யுவர் சாரீஸ், உங்களுடைய பட்டுலாம் எங்கே வீவ் பண்ணுறீங்க? காஞ்சிபுரமா? இது ஆக்சுவலி வந்து வீவர்ஸ் வந்து they'll be around காஞ்சிபுரம். இன்ஃபேக்ட் அது காஞ்சிபுரத்துலேருந்து இன்னும் 80-90 kilometers தூரம். there are a lot of village clusters. ஸோ ஒவ்வொரு வில்லேஜ் கிளஸ்டருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் வீவிங் இருக்கும். ஸோ அது இட்ஸ் அ வாஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி. நம்ம காஞ்சிபுரம் என்ன சொல்கிறோன்னா பிகாஸ் தட்ஸ் த ஹப். ஸோ அப்போல்லாம் கூட நிறைய ஹோல்சேலர்ஸ் காஞ்சிபுரத்தில் இருப்பாங்க, அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களாம் அங்கே கொண்டு வருவாங்க. தென் ஆர்னி பிகேம் அ கிளஸ்டர். அங்கே அது சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற வில்லேஜஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு வில்லேஜ் நம்ம போனோன்னா வெரி டிஃபிகல்ட், அதுவும் நம்ம ரோட்ஸ் அந்த எல்லாம் இருக்கிற சிஸ்டம். ஸோ அங்கே ஒரு ஹப் வச்சுப்போம், வி கோ தேர், தென் எவ்ரி ஒன் வில் பிரிங் த சாரீஸ். தட்ஸ் ஹவ் எவ்ரி ஹப் அண்ட் கிளஸ்டர் க்ரோஸ். டாக்கிங் ஆஃப் பிராண்ட் பில்டிங், இந்த லாஸ்ட் 20 years நீங்கள் பாலம் சில்க்ஸ்க்கு ஏதானு வந்து கன்சர்டட் எஃபர்ட் ஏதானு வந்து பிராண்ட் பில்டிங்காக தான் பண்ணியிருக்கீங்களா? எப்படி இது வரைக்கும் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க பிராண்டிங்கை? Yeah, it was when I started, I never thought I had to build a brand. So as I said, I just started off with supplying the online stores, and then I set up, I found people interested, dropping by and giving them the wedding trousseau collection, then started off with a little boutique, and we specialized only in, because as I said, I was in supplying to them pattu sarees, and that's how we started this. Slowly I found people asking me, why don't you do in cottons and silk cottons? So I expanded into cottons, silk cottons, and more of office wear. So that was one section. So nothing was actually planned at the point of starting the brand. So as I went into it and as I saw that, okay, there is a particular need, there is something that the youngsters need, but of course nobody came and told me, look here, I'm finding it very heavy and I'm finding it very stiff, I don't know how to wear the sari. And that was a point when women started working more, and you go to different places to work, you don't have your mom or grandma or aunt to help you wear it. They are not going to, so what do? Okay, I can't use that, I'll go in for some other North Indian stuff. Maybe those days it was the crepes and chiffons that were embroidered sarees that were used.
They are not going to come and tell us like, can you make it softer? Because that's not something anyone is going to think, because kanjivaramna ipdi dhaan irukum. So on the time when we start, I thought, okay, can we do it? Maybe there is a way. So we had to experiment a lot. Then we found that, okay, நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணப்பமா, ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஃபினிஷ், இன்னும் ஒரு ஃபைனர் யான் ஆஃப் பட்டு வாங்கும்போது, யூ கேன் மேக் ஆல் தீஸ் டிசைன்ஸ். இட் கேன் ஸ்டில் பி லைட், இட் கேன் பி சாஃப்ட். அண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒரு டிசைன் கொடுக்கும்போது அவங்க வீவ் பண்ணும்போது ரொம்ப திக்காகிடும் அந்த இது. ஸோ அந்த வீவிங் டெக்னிக்கெல்லாம் அவங்க வந்து பார்க்கணும். அது நான் டிசைன் தான் கொடுக்க முடியும். Only an expert who does who's an expert in the looms can even make those changes in the loom and tell the actual weaver, look here, instead of this method you do that method. In that method even 1 week less you will take and it will still remain softer. Now when we are doing all this, what happens is I had to do a little bit of branding for the fabric. I had to do a little branding for pattu, because I am trying to tell people, look trendy in silk. So I didn't think that it would be. So initially it was all by word of mouth. Someone will come and they will tell someone. Slowly it started building. Then slowly we had our branches. We had in, as I said, in TTK Road and then in Ananaga, and suddenly one opportunity came. That was the Chennai Express. So when, because they had seen the fashion shows and all that, and they thought, okay, now this is the character there in that Chennai Express was a bold Tamil woman. So they felt we also wanted to look for a brand which is young and bold, and so that's how they picked the brand, and then it happened. So that's how all our efforts went in. Even the fashion shows, I had not planned anything. So suddenly when I went to the weavers' place, and they'll always, we have this Diwali Vanda, we have new designs done. That's been a trend for ages in Pattu sarees. So they had some lovely ones, and I felt that this is something you cannot explain to a customer. Ethana saree nama advertisement panna. So that's how we started on fashion shows. So all that is became a branding effort. But everywhere, if you see, we had corporate silks. We had tattoo silks. All corporate silk was a different line which people accepted. Okay, for your executive official meetings, you can wear these silks. So when we did all this, everything required a little bit of branding exercise. So it was a dual thing. That is, it became a branding exercise as well. But the entire focus was on, now look here guys, pattu is something that you can wear for all occasions. Pattu is something that, it is suitable for youngsters. It's not just for your muhurtam or wearing for a religious festival or to the temple. So I wanted youngsters to build their own wardrobe of silk. Don't go picking just your moms or aunts. You must have your own wardrobe. And when they started seeing all this, okay, the mother may feel like, I don't know if it will suit me. But the youngster feels, no, that will suit me. So which means she has to build a wardrobe of her own. So our branding exercise was actually, all our marketing spend was done only in one angle. We were marketing silk as something trendy. And I felt that today, as I said, everyone uses that term, but it's a good thing, because when everyone accepts, it's going to stay. Talking of the perceived outlook of the brand Palam Silks, உங்களோட ஸ்டோர் என்ன கேட்டகரியில் வரலாம்? ப்ரீமியம் ஸ்டோர் சொல்லலாமா, வேல்யூ ஃபார் மணி ஸ்டோர்னு சொல்லலாமா, இல்லை என்ன கேட்டகரியில் வரும்? ஓகே, ஐ கேன் புட் இட் திஸ் வே. நவ் ஆஸ் ஐ செட், நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடும் ரைட் ஃப்ரம் தி பிகினிங். செவரல் கான்செப்ட்ஸ், கார்ப்பரேட் சில்க் எடுத்துக்கோங்க, எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் I could say 99% of all our concept sarees have been something that anyone can pick it up and wear it for any occasion. So which means it's very easy to do a concept where you can say, you know what, this saree engalukku 1 year aachu weave pandradhukku, we put all the gems and whatever, idu 5 lakhs, idu 10 lakhs nu solradhu romba easy. But to make something which is
a casual silk and a concept silk, which someone can wear for any occasion. That's the challenge. And we've always been very particular about that, because as I said, my aim has always been more youngsters should wear more silk on more occasions, for which that itself I think gives us the direction in which we need to go. What can we look forward to in the coming days from Palam Silks? You can always look for new designs, you can always look for new colors. There'll always be something new, whether it's Diwali or not. That will never change. And hopefully, when the pandemic ends, probably 1 or 2 more branches in Chennai is what we would love to do. But again, we'll have to wait and see. What about other cities? I think we haven't explored enough in Chennai itself. So I guess other cities we did have earlier, but we felt like we had to focus on Chennai. Maybe, as I said, opportunities as it comes. I keep my mind open. And we never restrict ourselves. So, any opportunities on the time if I feel that's the best decision. At every point of time, I think we have to make decisions based on that moment.